All right. Thank you, everyone, for joining us again for another wonderful session for the African Week 2020. And yeah, I'm excited. This session is going to be really, we always keep the fun one, the best one at the end, right? So you guys agree with me? Exactly. So that's what we're going to do. My name is Kimo Kamara, and I'll be the moderator today. And I have some amazing panelists, and so we want to really focus. Our discussion session is going to be about the diaspora, but diversity and inclusion from the diaspora perspective. So I'm really excited about that. But before we start the session and introducing the panelists, we have an opportunity to have someone address us. And so we're gonna actually go live right now to get an official speech from, what is the name? Is the technical ready? Okay. Thank you for the invitation to address you today. The Commission places a lot of importance on diaspora links between host and home countries as a means to enhance development. We need diaspora communities in our efforts to implement the Sustainable Development Goals. Achieving these goals is key to addressing inequalities. I consider it a priority to engage with and learn from people experiencing everyday discrimination. This is essential if we want to make our policies more effective and better tailored to the needs on the ground. We are committed to making policy and lawmaking more open and inclusive. Our actions rely on evidence and a transparent process which involves citizens and stakeholders throughout. The EU Anti-Racism Action Plan that the Commission adopted on the 18th of September is an excellent illustration of our resolute commitment to listen and learn from those affected. The objective of the action plan is to turn the tide and make sure that there is no place for racism and racial discrimination in the European Union. We know we cannot achieve that goal if we are disconnected from this reality. This is why the Commission will implement and monitor the action plan with the involvement of people experiencing racism and discrimination. To that end, we will hold regular consultations with stakeholders at all levels. We will maintain a continuous dialogue with civil society organizations, anti-racism activists, including representatives of diaspora networks, as well as other key actors such as social partners, political parties, businesses, academia, cultural and sports organizations. We want to give a voice to grassroots actors who have first-hand expertise and experience for defining the right way forward. Another of our commitments is to appoint a coordinator for anti-racism. The coordinator will liaise closely with people with a minority, racial or ethnic background and relay their concerns to the Commission. The recent EU Anti-Racism Action Plan is not an isolated example of the way we involve citizens affected by racism and discrimination in our work. In November 2018, the Commission issued a policy paper on key challenges to ensure effective responses to combat Afrophobia. That paper contains a number of recommendations to recognize and provide an effective action at EU and national level. Other initiatives include the launch at the end of July of the EU-wide public consultation on possible EU actions to promote the integration and social inclusion of migrants and people with a migrant background, and the setting up of the expert group composed of persons with a migrant background. Members of that expert group will be able to participate in the development and implementation of migration, asylum, and integration policies.
European Union has for a long time been working on diaspora engagement, both directly with the diaspora organizations, including through support of diaspora-led projects, and by working with governments in Africa to facilitate diaspora engagement and investments. The EU Global Diaspora Facility, launched in June 2019, aims to facilitate engagement and cooperation between countries of origin and their diaspora on all continents, including with the EU and member states. Diaspora experts are given a platform to provide expert advice to their country of origin, which makes them agents of change and development. Their organizations are also consulted on the challenges they face and on good practices for engagement with their countries of origin. Diaspora and governments are also brought together at an annual EU Global Diaspora Forum. These communities have an important role to play in our collective efforts to build a more sustainable future for all. I am grateful to today's organizers for having the role of diaspora communities to foster equality, diversity, and inclusion on the agenda. I am sure that the panel discussion will provide a meaningful opportunity to raise awareness of these important issues. I wish you all fruitful discussions and thank you for your attention. Okay, thank you so much, Commissioner, for blessing us with those kind words, but also sharing the EU policy when you come to African diaspora. I think now with my panel, we're just gonna pick up from that discussion and then just go a little bit, dive a little more deep into it, because on the panel we have entrepreneurs, we have a policymaker, we have activists, so it's come like from all background. But before we do that, what I'm gonna do, I will just give you a chance to introduce yourself, just your name, who you are, and then we can move on. So just less than a minute. Again, my name is Kimo Kamara. I'm the founder of OMEC, which is a diaspora platform, a community-centric platform that's dedicated to the social and professional advancement of the African diaspora. So I'm happy to be here, and I'm passionate about this topic. Alain. My name is Alain Hurikiye. I'm originally from Burundi. I live in the Netherlands, and then I'm the founder of Wagenzi. Wagenzi is a diaspora investment platform. So what we are doing, not even trying, we are trying to promote diaspora investment in small businesses in their country of origin. Actually, we are conducting some kind of pilot project in Burundi and Uganda. I'm happy to be here as well. Thank you for being here. And Aurélie? Yes. Bonjour, donc je m'appelle Aurélie Mouloa et je suis actuellement à la ville gestionnaire de communauté et de communication pour un incubateur d'entrepreneurs, et j'ai récemment fondé un réseau qui s'appelle Belgian Entrepreneurial et qui a pour but de mettre en avant des profils de femmes noires entrepreneurs de Belgique, du nord au sud, dans toutes les langues, de tous les pays afro-descendants. Merci beaucoup. And the next one will be Marie. Yeah. So my name is Maria Rena. I'm MEP, so European Parliament. And I'm chairing the Human Rights Committee. I work in the External Affairs Committee and also in the Environmental Committee. And I'm really happy to be there because I was at the beginning of the story of the African Week in the SND, because I'm very passionate about Africa, but also about diaspora. And we have a lot of diversity in Europe, and we have to promote diversity. A lot of people are thinking diversity has to be a threat, and I think it is totally the contrary of that, and we have to say it and to promote it. Well, excellent. I will tell you, you are on the right panel. So I can't wait to hear you sharing this thought. In addition to the three people in the room here, we also have two people calling virtually. So I will have Abubakar Smauro to, actually, before we go to Abubakar, I will have Anne. And if you want to go, and then please introduce yourself, your name, and then what do you do, and then quickly. She doesn't hear you.
Okay. Can we go with Abubakar right now? Where is Abubakar? Abubakar, are you there? Oui, je suis là, vous m'entendez? Ok, merci, vas-y. Ok, c'est Abubakar Soumaoro. Je suis le président de la Ligue des travailleurs de la filière agricole depuis Rome. C'est une organisation qui lutte pour une filière agricole saine dans le respect des droits des travailleurs et dans la perspective d'une alliance entre les paysans, les agriculteurs et les consommateurs. Thank you so much, Abubakar. We'll get back to you. I'm looking forward to have this conversation with you. The next person online actually was in end. Sorry, apologies for that. Is Gertrude Lano? Hi. Hello. Good evening, everyone. My name is Geertra Lano, and I work for the International Organization for Migration, IOM office in Brussels. Very happy to be with you tonight to discuss about migration and development and the role of diaspora. Thank you for being here. So let's jump into it, okay? I will start with you, Alan. What do you think, as a diaspora entrepreneur, diaspora professional who's been in Europe now for a little while and then very active in the community, what do you think is the role of the African diaspora professional when you come to socio-economic development on the continent? Yeah, thank you for the question, Kemo. For me, I think the diaspora can play 4 roles, according to me. And then one of them is what we know the most is through remittances. We support our families. We send them money to provide for themselves. But on the other hand, we can also support our countries of origin through what are called business networks and linkages by connecting, let's say, local government or local companies to, let's say, European companies or the European government. So this is some ways we can do. But on the other hand, we can also support our country of origin through knowledge sharing. So this is really through bringing back our skills, supporting, let's say, some organizations over there. But also, for me, what I'm passionate about, what I'm working on is really through investment and entrepreneurship. For me, it's a passion when I look at the remittances that we sent, which is around 4 billion when it was in 2018 or 2019. And then when you look at that number and then you really look at the amount that is really building our continent is less, because 75% of all those remittances are spent only on consumption. So we are giving that money away in some ways. So I think the reason why I created Wagenzi was to change that trend, that we start investing in our local communities, in our local companies, and then we can create those decent jobs that we hear all the time. We can promote entrepreneurship and then support the growth of our communities. So that would be my take on that. Okay, I like that number. I think, like you were saying, the remittances in 2019 actually went to 48 billion. So that's a lot. But we'll come back to that discussion a little bit. What can be done with that? Excuse me. I think like with the COVID, we're all trying to figure out what is like a most appropriate social thing. So are you supposed to cough? But anyway, let's move on. Aurélie, you are an entrepreneur, and your actually platform is focused on all women, especially of African descent, in Belgium and giving them opportunity, access, visibility. From that perspective, what are some of the things, success stories have you seen within this network that's really making meaningful impact within the community? Alors, merci pour cette question. Je ne pourrais pas citer une success story parce que pour moi, toutes celles qui sont sur cette plateforme sont des success stories. Ce sont des femmes qui ont décidé d'aller au-delà des obstacles qu'elles avaient au quotidien. Donc, pour moi, rien que ça, c'est un succès. En termes de pont avec
les communautés qui se trouvent sur le continent africain, il y a quand même un parcours en particulier qui me touche, de manière plus particulière, je viens de le dire. C'est Maya Diagne qui a créé la marque Sabou et qui est une marque de cosmétiques zéro déchet qui se trouve à Uccle. Et en fait, la plupart de ces produits donc, sont en provenance du Sénégal, son pays d'origine. Et ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est que non seulement elle puise ses ressources dans sa culture, mais il y a aussi un côté de rétribution qui est fait, dans le sens où elle en parle très peu. Je ne sais même pas si j'ai le droit de dévoiler son secret, mais elle a pour ambition, avec les bénéfices qu'elle génère, d'acheter des terrains au Sénégal, aux abords des prisons pour femmes, en fait, afin que les femmes qui sont incarcérées puissent travailler dans ces champs pour récolter justement la matière première dont elle a besoin, donc que ce soit de la mangue, du karité, et que l'argent qu'elles auront récolté, enfin qu'elles auront gagné, parce qu'elles gagnent leur vie en faisant ça, servirait à envoyer leurs enfants à l'école. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui est circulaire, et je pense que c'est vraiment de cette manière-là qu'on doit penser nos actions de création d'entreprise, pas uniquement pour du profit, mais vraiment dans un système de rétribution et beaucoup plus circulaire. Okay. Well, merci beaucoup. I think I'll go next. I'll come back to you. I promise. I'll go next to. I just want to get our online friends involved. I'll go with Gertrude. Apologies for not pronouncing your name right. But as someone from the international institution perspective, and especially an organization that's really involved in engaging with the African diaspora, with all diaspora globally, but also from the African perspective, what are some of the accomplishment? What are some of the success have you seen within the African diaspora community, making economic development impact on not only in Africa but in EU? Thank you very much for this question. It's an important question indeed, because sometimes in our discussions we tend to focus on the impact migration can have on development of countries of origin through remittances, entrepreneurship, as was already mentioned. But we should definitely not forget that migration also has a positive impact on the development of Europe, and that migrants also contribute here to our economies. I think we're all aware that Europe is an aging continent. There are many projections that say that without migration, actually our population would fall. We have more and more shortages on our labor markets, and this is where migrant workers from Africa are really increasingly essential for their contribution to European economies. Let's just think about the COVID pandemic, for example. This really, shed light on how important migrant workers really are for our economy, whether it's, for our food supply or whether it's, in the health sector. Migrant workers really make an essential contribution there. And I think it's highly time that, we put this positive contribution of migrants to our economies and to our societies overall in Europe a bit more into the spotlight. Yes. I think speaking of migrant worker, we have all seen, especially this COVID-19, if you didn't see them before, when we are all hurting in the grocery store to get those last, whatever product that was existing, or like when you go to toilet paper and then like vegetable or anything, and then staying home, this migrant worker was forced, or in most cases, but like they were out there and doing the work, and because of them, we are able to feed ourselves, we are able to stay home in our comfort. And speaking of migrant workers, I think, Abubakar, that's something that you know a lot about. And so I want to go back to you, and the question that I want to ask is, with this growing anti-migrant sentiment that's gone across not only Europe, but like globally, I want to say, in America, in South America, everywhere, right? How is that impacting, or what would you say are some of the big misconceptions about,
migrant, period. I want to say African migrant that you deal with particular, but what are some of the big misconceptions about migrant, and how is that making the work that you do really challenging? Je vous remercie pour cette occasion. Je dirais que le contexte de pandémie dans lequel nous vivons actuellement a dévoilé toute une série de déséquilibres, je dirais même de mauvaises manières de fonctionner de notre société. La question liée à la situation des migrants du point de vue social, du travail, culturel, voit un processus de racisation. Un processus de racisation, je dirais de catégorisation, alimenté d'un côté par la politique de l'inimitié vis-à-vis de l'étranger, responsable des maux qui affligent la société en termes d'inégalité sociale et économique. De l'autre côté, on a la tendance à une certaine approche faite de paternalisme. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il nous faut revoir d'une façon de retour à la centralité de l'être humain, que ce soit la diaspora africaine, que ce soit les immigrés en général, ils respirent l'air que respirent les natifs, c'est-à-dire les citoyens européens. On partage les mêmes préoccupations, on a les mêmes destins liés, mais au niveau des politiques, on a tendance à stigmatiser les migrants. Mais en termes d'exploitation, en termes de précarité, en termes d'incertitude vis-à-vis du présent, pour ne pas dire vis-à-vis d'un futur meilleur, nous partageons les mêmes préoccupations. Raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord connaître la personne qu'on a en face de soi et essayer de se libérer mentalement, psychologiquement, comme le disait Nelson Mandela, des chaînes qui nous tiennent prisonniers vis-à-vis de notre vision par rapport à l'autre. Raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il faut penser le migrant pas en tant qu'extraterrestre. Il faut penser le migrant, la personne de la diaspora en tant que citoyen, être humain, quelle que soit la couleur de la carte d'identité en poche ou quel que soit qu'il y ait ou pas un titre de séjour, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un être humain. Thank you for that kind word. I will pick up on that because at the end of the day, we are human beings, regardless. The term migrant is just happen when you go from a point A to a point B. So if you're in your country, then you're still a human being, whether you're in Africa, in South America, or in Europe. So that if we can all remember that, that will make life much easier. Mary, I'm going to come back to you now. Since you waited for all the way to the last, so I will do 2 questions for you. Well, yes. The first one, I want to hear your perspective about the African diaspora community. When you hear that, what comes in your mind? What are your experiences, about that? What do you have to say about that? That's just a warm-up introduction part. And the second question is from the EU Parliament. I know the Commissioner kind of blessed us and gave us some ideas about the policies that the EU. What sort of policy are you aware that the Parliament has for the African diaspora particularly, or the diaspora in general?
I will speak in French, so we can have this Yeah. mixed way of Absolutely. speaking. I will forget sometime to use my French. It's okay. So, It's yes. perfect. So Yes. I think that people seeing us are both French and France, but all French and English speakers. Alors, première chose, pourquoi est-ce que nous avons aujourd'hui des populations d'origine africaine en Europe? Je pense qu'il faut revenir à ça. C'est pas maintenant, c'est pas d'aujourd'hui. C'est tout simplement parce que l'Europe a colonisé l'Afrique et que par cette colonisation, il y a eu des mouvements qui étaient des mouvements, je dirais, d'échange avec l'Afrique dans l'histoire. Et donc, les populations d'origine africaine qui sont là depuis 3-4 générations viennent effectivement du fait que les Européens sont allés en Afrique. Donc les premiers à être allés quelque part, ce ne sont pas les Africains à venir en Europe, c'était les Européens à aller coloniser l'Afrique. Première chose, je pense que c'était important de rappeler l'histoire parce que souvent, quand on parle de l'Afrique, on parle des migrants. Non, l'Afrique est un territoire de richesse qui a aidé les Européens à se développer. C'est grâce à l'Afrique que les Européens sont là où ils sont aujourd'hui. Et, faut-il le rappeler, c'est grâce à l'Afrique que les Européens continuent à s'enrichir. Pourquoi? Parce que tout ce que l'Afrique détient, que ce soit en matière de ressources, mais des ressources naturelles dont on a besoin pour nos smartphones, pour notre électronique embarquée, pour le fer, pour le métal, pour le cuivre, pour l'or, pour tout, ça se trouve en Afrique. Et donc la richesse européenne est en Afrique. Et donc c'est un juste retour si on veut la globalisation. On ne peut pas juste avoir la globalisation des ressources, donc c'est-à-dire prendre et ne rien donner. Donc ça, c'est un principe que l'on doit avoir, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai toujours voulu travailler dans cette globalisation pour dire qu'il faut que la globalisation soit juste. Et aujourd'hui, on a tendance à scinder les choses en disant mais mon smartphone, je ne sais pas d'où ça vient et je ne veux pas le savoir. Vous savez, c'est comme les gens qui mangent beaucoup de viande mais qui en même temps ne veulent pas voir qu'on maltraite les animaux, parce qu'ils ne voient plus où on élève les animaux. Or, moi, je pense qu'il faut savoir comment on élève les animaux pour pouvoir être plus respectueux du bien-être animal. La globalisation, il ne faut pas scinder les choses en disant « je prends mon smartphone, mais je ne prends pas les personnes qui crèvent de faim aujourd'hui en Afrique ». Donc ça, je pense que c'est vraiment un premier principe qu'on doit avoir. La deuxième chose, c'est quand on parle de diaspora, de quoi parle-t-on? Alors, il y a moi, je suis d'origine immigrée, c'est-à-dire que mes parents venaient du sud de l'Italie. D'ailleurs, on nous appelait les Africains, parce qu'on venait de la Sicile, qui est la porte d'entrée de l'Afrique et de l'Europe. C'est vraiment le point commun que l'on a entre l'Afrique et l'Europe. Nos parents avaient la possibilité d'être dans la double absence, c'est-à-dire n'être ni belge, ni italien. Donc c'est ce qu'on appelait la double absence. On ne savait pas où on était. Où on était dans la double présence. On était et belge et italien. Et pour moi, la diaspora, c'est la double présence. C'est être européen, avec tout ce que ça signifie, la citoyenneté européenne, le droit de vote, ce qu'on dit le droit de vote des étrangers, pour lesquels, donc cette citoyenneté à part entière, et en même temps, c'est être avec une communauté qui a dû partir pour X raisons, mais qui maintient des liens soit avec le pays d'origine, soit avec la communauté ensemble, qui n'est plus liée à une frontière. La communauté africaine qui vit en Hollande, qui vit en Belgique, qui vit en Allemagne, qui vit aux États-Unis, on partage un futur commun lié à cette différence, parce que oui, on reste dans une forme de différence, mais qui n'est pas une différence négative, qui est une différence positive, ce que je disais, qui est un enrichissement. Vous savez, moi je dis, si tous les matins je me levais et que je me disais, en me regardant dans la glace, je vais rencontrer que des gens qui me ressemblent, j'irai me recoucher tout de suite en disant c'est pas intéressant. C'est la différence qui est intéressante. Et c'est cette différence, c'est par cette différence que cette diaspora s'organise. Donc pour moi, il faut, lui donner les droits de citoyenneté européenne
le plus vite possible. C'est ce qu'on a vu dans l'extrait sur la question des migrants. Laisser des migrants dans des statuts qui sont des statuts de la non-dignité, c'est une catastrophe pour nous, parce qu'on ne défend pas nos valeurs, mais une catastrophe pour eux, parce qu'ils sont dans l'absence, ils ne sont nulle part. Et donc la première chose, c'est la question de la citoyenneté. Pour moi, elle est extrêmement importante. Et donc, à l'intérieur de l'Europe, toutes les mesures qu'on fera pour lutter contre les discriminations, et la commissaire l'a dit, des mesures d'encouragement, des mesures de lutte contre la discrimination, des mesures qui soutiennent l'entrepreneuriat différent, tout ça ce sont des mesures que l'on doit absolument soutenir. Mais en plus de ça, on doit utiliser cette compétence de la diaspora par rapport à un continent qui est un continent ami. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour construire effectivement cette relation? On l'a dit tout à l'heure, l'argent que la diaspora envoie en Afrique est beaucoup plus important que ce que l'aide au développement envoie en Afrique. Et donc, nous, on se gargarise de dire on fait 0,7% du produit intérieur brut d'aide au développement, mais les communautés font beaucoup plus. Et parfois, elles sont doublement pénalisées parce que ces communautés qui sont dans la pauvreté souvent en Europe sont dans une double pauvreté parce qu'elles doivent, avec cette pauvreté, faire de la solidarité, ce que nous ne sommes pas capables de faire en tant qu'Européens, je dirais, à part entière. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour aider la diaspora à mieux structurer l'aide qu'elle peut formuler aux pays partenaires. Okay. You have used a lot of good words that I, as a diaspora expert and passionate in this space, especially you mentioned a lot about the bicultural aspect of diaspora, which is extremely important, but the diaspora capital, but starting with the history, understanding our history, where does all this come from? I think for me, especially from this field, I think there's a need of creating a lot of awareness within both community, whether it's a diaspora community or the host community, understanding. So the history aspect of it is important, and also understanding the diaspora capital. So that's why we started the conversation with understanding what are the impact, whether that's in socioeconomics in the West here, or as a diaspora entrepreneur, what are some of the talent, impact that they have. Alan, I want to come back to you and just pick up from that perspective. As a diaspora entrepreneurs, what do you think are the benefit when supporting diaspora? First, I'll ask you, how can we support, how can EU, support the African diaspora entrepreneurs here? Because you mentioned a little bit like a transfer investment. How can they support the diaspora entrepreneur, one? And the second question to that is, how that support will have impact on the continent, but also here? Yeah. Thank you very much for the question. I think to answer your question, I will go back to what she just said. Maya just said about the bicultural aspect of us diaspora. So for me, it has been a challenge to be a diaspora entrepreneur, migrant entrepreneurs in the Netherlands. So we are not seen as entrepreneurs. So we might have great ideas, but when we go, we pitch. When we are looking for funding, they see us as challenges. It's like our ideas are not viable. So there is like a kind of, a glass ceiling out there. So they are telling us, come with your ideas, there are some support. But when we reach that point, you always get a rejection. And then I remember when I started this journey, it has been 2 years. So there is this just glass ceiling, but we keep fighting. So that's the first aspect, I would say, inclusive policies, helping us, understanding where we're coming from. I have this feeling that when we're talking about entrepreneurship or development aid, in any way the diaspora can contribute to their country of origin, is that we are not seen when we are here as experts. We are seen as people who are just here trying to
to just enjoy, let's say, this EU environment, but not really our expertise are not taken into consideration. That's one part. It's really about inclusion, having equal policies. I'm coming from the Netherlands, and then when I am there, when we talk about all these inclusion, when we talk about diversity, it's a story that sometimes I'm like, okay, what are we talking about? Because to give you a concrete example, in the Netherlands, when we talk about diversity, we talk about women empowerment. We're not talking about migrant empowerment. So that's how it is in the Netherlands. And then when we talk about, again, entrepreneurship, there is this glass thing that I already mentioned already. So when it comes to then bringing our knowledge to Africa, we cannot go anywhere. We cannot get funding anywhere. So we need to partner, let's say, with other native Europeans to do what we want to do. But then again, there is always, it's always tricky because we want to be behind a big organization, but we don't have the same agenda. We don't see the African issues the same way. So it's always, let's say, a chicken egg question. So do you go alone? Do you go with a partner? So for me, these are those challenges that I'm facing as a migrant entrepreneur. When we talk about inclusive policies, I think there are several research around that. So then how, for me, really the EU, when we talk about diaspora engagement, when we talk about entrepreneurship in the migrant community, how can we be more concrete? How can we, set up some specific measures? Like, okay, this is like, I don't want to say that we need to have migrant program, but I want to have inclusive programs. When you say, okay, when there are 100 applications from, let's say, all EU citizens, let's take into, deep look at these migrant entrepreneurs. How can we help them more? So I want more inclusive policies, but I don't want something special for migrants, but just inclusion in how they assess what we are doing. Thank you. I will go to you, Hurley. I would just want to piggyback on that, and also being an entrepreneur. Do you see some of the similar challenges? I think one thing he said, and I pick up on this, I hear someone also using this term within my network, saying we do exist, but we are not seen. And I think I also hear Abubakar saying the same thing, right, about migrant workers. With entrepreneurs, do you see some of those challenges, and some of the specific challenges do you see within your community? Because I think it's actually even hard when you look at the intersectionality, right? Being a woman is already hard in itself, and then you are a woman of African descent, so you kind of come in of like a double baggage, and I don't know what else to add to it. But on the flip side, it's a positive. We can talk about like that strength and the positive part of it, but like, I want to hear some of the challenges like you see from your community. Alors déjà, vous avez dit mon mot préféré, intersectionnalité, j'adore. Souvent, c'est un mot qui fait un peu peur, mais je pense qu'il permet vraiment d'avoir la connaissance de tout ce qui peut s'accumuler, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, l'intersectionnalité, c'est le fait d'accumuler plusieurs types d'oppression. Je tiens quand même à vulgariser ce terme-là. Donc, c'est le fait parfois d'être une femme, mais en plus d'être noire, et en plus parfois d'être, je sais pas moi, musulmane et voilée, et en plus peut-être porteuse d'un handicap. Et donc, toutes ces petites choses-là vont s'accumuler, vont faire que le chemin ne sera pas aussi facile que si on était en position de dominance totale. Donc ça, c'était pour comme contextualiser. Clairement, oui, en fait, il y a des challenges qui se jouent pour deux choses. Enfin, vous avez parlé du fait d'être invisible. Je voudrais revenir sur une étude qui a été faite par BIPAX, qui est donc une ASBL qui se trouve ici en Belgique, et qui a été dirigée par Mireille Tsushi-Robert, et qui justement parlait des freins à l'entrepreneuriat chez les personnes afrodescendantes. L'étude s'appelle La couleur du risque. Je trouve que c'était bien trouvé. Et en fait, il y a un chapitre qui s'appelle La couleur du héros. Et donc vraiment, c'est ça en fait. C'est que quand on pense à un entrepreneur, on va penser à Bill Gates, on va penser à, je sais pas moi, comment il s'appelle avec ce Tesla là, Elon Musk, enfin des choses comme ça. Elon Musk, yeah. Mais on va pas penser, pardon. Mark Zuckerberg. Voilà. Mais spontanément, c'est pas le nom de Aliko Dangote qui va sortir, par exemple, et encore moins le nom d'une femme. Moi-même, en fait, pour être honnête, je peux pas vous sortir le nom d'une femme noire, entrepreneur d'Afrique.
Donc clairement, on a aussi cette double invisibilité qui est là. Et en fait, ce que ça apporte comme problématique, c'est que souvent les savoirs qui sont emportés par ces femmes sont vus comme des savoirs périphériques en fait. Quand elles vont parler de soins de la peau, on va se dire que c'est des soins de la peau pour elles. Et donc, les produits qu'elles vont développer, comme par exemple de la chantilly de karité ou des choses comme ça, on va se dire que c'est des produits ethniques. Enfin, on va commencer à coller toutes sortes de noms dessus qui vont en fait marginaliser leur expertise, c'est ce dont vous avez parlé. Et ça, oui, c'est problématique parce que du coup, leur connaissance et la vision qu'elles ont d'elles-mêmes va être diminuée et invisibilisée. Et moi, j'aime bien les mots un peu sauvages. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot d'épistémicide. C'est le fait, en fait, c'est tuer des sciences, en fait. C'est de rendre certaines sciences, comme je l'ai dit, périphériques, et du coup, les rendre plus... enfin, les effacer au profit de sciences plus mainstream ou de connaissances plus mainstream. Et au final, on se rend compte que c'est une perte pour toutes et tous, quoi, parce qu'on va avoir tendance à peut-être plus reclure, c'est pas le mot que je... Enfin, se mettre se mettre de côté en fait en se disant bon, on va développer des choses pour les nôtres, les nôtres. Alors qu'en vérité, bon, dans la diaspora, on est belge. Moi, je suis tout aussi belge que Pierre-Paul Jacques. En fait, au final, je pense qu'il y a une perte qui va être généralisée. Et au-delà de ça aussi, ça fait qu'il y a une méfiance qui va s'instaurer. Enfin, on a parlé des financements, et ça, c'est un vrai problème. Je reviens encore avec Maya, qui me disait que quand elle était partie faire des démarches auprès des banques, elle a été refusée 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au final, elle a fini par vendre son bien immobilier pour pouvoir réinvestir l'argent dans son projet dans lequel elle croit, et elle avait raison d'y croire puisque sa boutique tourne, fonctionne, et que voilà. Et donc, on a aussi une perte de confiance qui se fait vis-à-vis des institutions aussi, ce qui est d'autant plus dommageable parce que du coup, on va essayer de trouver des manières alternatives de fonctionner, des tontines, des choses comme ça, qui vont en fait ralentir aussi les opportunités et la progression en fait des entreprises qui sont mises en place. Donc voilà. J'ai parlé de la couleur du héros, mais en fait, j'aurais pu parler de la couleur de l'héroïne. Et clairement, on se rend bien compte que, de nouveau, en fait, ce ne sont pas les femmes qui sont vues comme étant des chefs d'entreprise, mais enfin, on connaît tous les enjeux qui sont liés aux problématiques de genre dans le milieu de l'emploi, que ce soit les écarts salariaux, les problèmes de progression. Vous avez parlé du plafond de verre. C'est souvent un terme qu'on utilise par rapport aux femmes. Et j'ai oublié le nom de la demoiselle qui a développé ça, mais il y a une dame qui a écrit aussi enfin, c'est pas une dame, c'est une jeune fille, elle avait 18 ans en fait. Et c'était son travail de fin d'études qui a développé un travail sur ce qu'elle appelait le plafond de cuivre. C'est ce qu'elle voulait plutôt justement associer aux personnes afrodescendantes. Et je pense que quand on a un plafond de verre doublé d'un plafond de cuivre, les enjeux sont que doublement compliqués, quoi. Enfin, Super, super. Voilà. That's a good point. And now, Abubakar, I will go back to you if you can come back. And we have elaborated a little bit on some of the challenges. But what are you doing as an African diaspora professional who moved into this country in Italy and then grown up there, and then it's like really taking on so many challenges and seeing this issue that you don't really didn't like, and then he decided to do something about it. And I think that's what is beautiful about your story. I want to now think about from the different perspective. As an African diaspora professional, what do you think is the role of other African diaspora professionals who are in the same position as you? What can we do? Not the European Parliament, not EU, not the government, but the African diaspora professional. How can we imitate somebody like you to amplify, to support you and in the work that you're doing? Je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est de se libérer du statut des professionnels de la diaspora. C'est la première des choses qu'il faut faire parce que c'est un terme qui a été utilisé au cours de ces années comme instrument de soumission, instrument, comme je le disais tout à l'heure, de racisation, donc du coup de rendre périphérique, comme il se disait tout à l'heure aussi. Donc il faut se libérer de ça au niveau psychologique.
on est écrivain tout court, on n'est pas écrivain de la diaspora. On est sociologue tout court, on n'est pas sociologue de la diaspora, on est musicien, on est entrepreneur, on est journaliste, ainsi de suite. Il faut retourner à cette dimension de la normalité. Le deuxième thème, ça regarde la question des conditions de vie, c'est-à-dire du point de vue des droits politiques. Nous vivons dans un contexte européen et si aujourd'hui il y a des appels à candidature au sein des institutions européennes, peut se présenter toute personne ayant une nationalité de l'un des États membres. Ce qui veut dire que sont exclues toutes les autres personnes. Le droit de participation réelle. Parce que quand on travaille, quand il s'agit de payer nos cotisations, il n'y a pas de distinction. Donc c'est un élément réel qui existe. L'autre thème, c'est de conjuguer, d'imaginer notre présence ici d'un point de vue qui soit capable d'être actif dans les différents processus. Si aujourd'hui nous avons un défi à relever et que la pandémie doit avoir enseigné à tout le monde, surtout aux politiques, on a la question des invisibles, c'est-à-dire je parle des personnes appelées sans-papiers en Europe. Comment se fait-il qu'ils existent, ils exercent des activités faites de précarité comme tant d'autres travailleurs, mais ils se retrouvent sans un titre de séjour. C'est l'un des thèmes aujourd'hui autour duquel le Parlement européen, nos institutions doivent s'unir afin d'aborder ce thème en termes de régularisation. Le troisième élément, ça regarde la question du travail, de la précarité. Nous vivons dans un contexte de métamorphose du travail, fait de précarité, d'exploitation, pour ne pas dire de dérive déshumanisantes de la personne. Et il y a la question du genre à l'intérieur de cette dimension. Donc, ce sont des défis qui peuvent, qu'on peut relever ensemble, mais surtout si on arrive à penser notre destin, notre futur d'un point de vue commun. Parce que c'est ça, interpréter notre personne par rapport à l'existence, à la liberté de l'autre. Thank you so much. I feel like every time we go to you, you find a way to drop some wisdom. I like it. I especially the term of African diaspora professionals, and I think a lot of people can, I want to start thinking about that more and then see what are the challenges with that. And I think that's a good point. And I think it's always good to create some things like that when people really start really questioning things. But also I usually say together is the only way forward. So us figuring out to work together. And like I was mentioning about the woman intersectionality and the challenges that we have, if you look at it from the flip side, it's a power, right? How do you look at it from the weakness side and then to the power side? And so speaking of that, I think, Mary, I'll come back to you. I want to go back online with Get Through It. Am I saying her name right? Yes, you did. Excellent. I like the thumbs up. Thank you for helping me out. I told you guys this was going to be a fun panel, right? So now we're talking about the positive side of being an African diaspora, regardless, despite all the challenges that we have talked about a little bit here. From your perspective, with engaging with migrant, with diaspora, I won't use the term professional, African diaspora professional for the remainder of the session. But what are some of those challenges that you face in engaging with the African diaspora community?
right? Thank you for this question. I think as IOM, we are engaging with diaspora communities, including African diaspora communities, through several programs where we want to connect diasporas for development. But we're also connecting with African talents in Africa as well, for example, through our Match project. And I think one of the key issues that we see is actually, or the key challenge, let's say, that we see is the lack of proper legal channels from Africa to Europe to allow young talents to migrate from Africa to Europe. I think all we've heard before in this debate is that migration can be very beneficial for us in Europe, but also for Africa. I alluded before to, the aging population in Europe, the shortages on our labor markets. Let's not forget that in Africa we see exactly the opposite scenario. There is a population forecast to double by 2050. There will be a lot of young talents entering the labor market without opportunities actually to find jobs in Africa. So there must be a way for us, to establish proper labor mobility channels to allow for more skills mobility between Africa and Europe. And for this, we need a partnership between Africa and Europe, and we need proper legal channels to promote labor and skills mobility between Africa and Europe, because I believe that would be in the interest of all of us. What we see now, unfortunately, is that the need for migrant workers in certain sectors in Europe is met through irregular migration, because the need is there for the workers, but the legal channels do not always exist. So migrant workers come, they work, but they're not always documented, like one of the previous panelists also mentioned. And this is, of course, a huge challenge, because how can you expect someone, who doesn't even have, the proper legal status to contribute to our society, but also to contribute back to their countries of origin? So for us, the first question is, how can we promote labor and skills mobility between Africa and Europe, and how can we ensure that there are also proper channels available to do that? And in this regard, we really welcome the talent partnerships that are mentioned on the new Pact for Migration and Asylum that was recently launched by the EU. And that pact has a specific section that focuses on partnerships and highlights talent partnerships as one possibility. And I think this is really a very interesting initiative that we should explore, because there is a lot of talent, and we should promote these skills and labor mobility for African talent. So this would be having the right legal channels to do so, but also allowing African diaspora to contribute their skills and knowledge back to their countries of origin. We have from our side piloted the Match project. It's a project that we implement with Senegal and Nigeria, together with a number of EU member states, where we really want to allow young African talents to have a first work experience in Europe, in different companies, different sectors, and then take this knowledge and experience also back to their own countries. So we believe that more could be done. We hope that more initiatives like that can follow, and that the talent partnerships mentioned in the pact could also lead to a better matching of labor skills and demand, and facilitate this skills mobility between Africa and Europe. Excellent. Mobility between Africa and Europe, and tap it into the talent. Somehow, every time I want to come back to you, I have two questions. It's the same thing again. First, it's almost the same, like our session is the last session, so it becomes the fun session. So when I'm coming, the last question to you, I'm like, all right, I have a more question. First question, I want you to react to... You really want to be I want to hear your thought on it. That's one. But what I really want to hear too is, earlier in your intervention, you had like all this amazing being of a
diaspora background yourself, you understand the concept, you understand what it is about. You talked about this bicultural aspect of it, the history, the common feature that we have, like the need for us, like all this beautiful stuff. And you are in the position of policy making space, right? And that's a privileged position. So for someone who's outside the parliament, we want to understand what are some of the things that goes behind the scene. For someone like yourself, like, I understand this and we need to pass this kind of a policy. What are some of the challenges, especially in this anti-migrant sentiment that's growing, right? What are some of the challenges that you deal with behind the scenes? So 2 questions. Alors, moi, je suis très fâchée parce que toutes les politiques aujourd'hui qui sont sur la table, et on parlait du pacte migratoire, sont des politiques qui entretiennent un mythe qui est le mythe de la dominance blanche sur le dominé noir. Et quand on parle du pacte migratoire et qu'on dit « mais on va prendre quelques Africains talentueux », parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui sont talentueux, et on va les accepter en Europe parce que nous, les Blancs, nous sommes tous talentueux. Je trouve que ça entretient un mythe. Quand on a des accords commerciaux avec l'Afrique qui permettent d'exporter des ressources, mais de maintenir la population africaine juste dans l'exploitation minière, mais surtout pas dans la transformation, où j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises en Afrique. En Europe, on ne produit pas le cacao. J'ai rarement vu un Africain d'Afrique avoir goûté le chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas le chocolat en Afrique ? Mais parce que le chocolat, sa valeur est beaucoup plus importante que le cacao. Donc on maintient l'Afrique dans une condition qui est une condition de domination par rapport à l'Europe. Et nous continuons à faire des accords commerciaux avec l'Afrique qui maintient l'Afrique dans cette situation de domination. Donc je suis fâchée quand j'entends des Européens qui disent « nous faisons en sorte que notre relation à l'Afrique soit différente, nous allons... » Non, tout ce que nous faisons encore avec l'Afrique, c'est toujours des politiques qui sont des politiques post-coloniales et qui entretiennent cette relation avec l'Afrique. On doit changer. J'espère qu'un jour, c'est mon souhait, peut-être que je serai morte d'ici là, j'espère qu'un jour, les Européens devront migrer en Afrique. C'est mon souhait le plus profond. Ce n'est pas de continuer à dire « nous aurons besoin des Africains pour gérer le problème de la dénatalité européenne ». J'espère qu'un jour, les Européens comprendront que leur avenir, c'est le monde. Ce n'est pas l'Europe. On a encore un discours extrêmement européocentré aujourd'hui. Et moi-même, qui suis pourtant, je dirais, combative sur ce sujet, j'ai fait en 2017 un colloque et où je l'avais intitulé « How to be black in Europe ». Et un philosophe africain m'a dit « mais tu t'es trompé, tu aurais dû dire « How to make Europe black ». It's totally different, because when you say how to be black in Europe, it's a kind of domination from the white people saying, you have to be black in Europe. You have because to be included. So you have to be included, yeah. And so it's this kind of mainstream that we have, and we have to change it. If we are not ready to change it, it will be a mess. And it is for the moment. And it is because we are not changing this way of thinking that you give the opportunity to these far-right people to be racist and to gain from it. Because people are just, they fear people coming from Africa. And so if you are not changing this, we are losing democracy, because the ones who are winning for that, they are the far-right parties. Now I want to hear
I can't imagine how it's going with the translators right now. You are like in the middle of French and then just switch to English. That must be like really fun. That must be really fun there. So this is great. This is what you get for dealing with diaspora. We speak different language. I just holding myself from like jumping into French, not to do that to translators. But the fire in you, I think every diaspora, African can understand that, like whether African or not, but like living here, understand that, like that's how we feel. So now that I hear you expressing it, which is good, like how do you deal with this in the parliament? How does that happen? What is the conversation that happen? How does it work? I'm always fighting, always, even in my own party, because I think that we have to change some minds, even in your own families, and it is always fighting. It's what I said, quand je monte au Parlement, quand je me lève le matin, j'ai l'impression de devoir mettre des gants de boxe parce que je vais devoir aller à contre-courant d'une pensée et qui est inscrite depuis des décennies dans nos manières de penser, et il est nécessaire que nous contrebalancions cela. Il est nécessaire que nous changions cette manière de penser. Et je vais faire encore plus de politique. C'est plus encore qu'une racisation. Je pense que c'est vraiment le modèle ultra-capitalistique que l'on a créé qui crée cela. Parce que l'argent est allé vers là où il allait faire le plus de rentabilité. En disant, on va aller exploiter les ressources en Afrique parce que ça va être plus facile, on va produire en Chine parce que ça va être plus facile, et on va consommer en Europe parce que ça va être plus facile. Et donc c'est un modèle ultra-capitalistique qui nous a menés à cela, et en utilisant cette approche racisée. C'est ça qu'il faut faire sauter, et il faut se battre. C'est vraiment un contre-courant. Et donc ce sont des pensées qui ne sont pas faciles à faire passer. Mais il faut les prendre tous les matins, et il faut que vous soyez au Parlement, que vous soyez en famille, que vous soyez à un débat. Moi, j'ai été dans un débat dans une chaîne télévisée, et ils m'ont dit mais on n'a pas de diversité parce qu'il n'y a pas de Noirs compétents. Et j'ai dit non, c'était pas de la mauvaise volonté. Eh ben, j'ai dit, on s'est arrangé, et on a fait un groupe de la diversité, et tous les jours, je leur envoie 2 noms de personnes de cultures différentes, et qui sont spécialistes, qui sont experts en médecine, experts en entrepreneuriat, experts en finance, experts juridiques, experts. Et j'ai dit, mon combat, mon défi, c'est de leur envoyer 2 noms par jour d'experts qui sont issus de la diversité. Et ce n'est pas les professionnels de la diaspora, c'est justement normaliser une situation, c'est normaliser le fait qu'il y ait des gens ici et ailleurs. Moi, j'ai rencontré en Afrique des experts de la transition énergétique magnifiques, mais on n'en parle pas. Greta Thunberg, je n'ai pas beaucoup vu de jeunes d'origine ou des jeunes africains à la télévision, et pourtant il y en a, ils ont manifesté en Afrique aussi. Il y a des jeunes Africains qui manifestent pour le climat. On ne les voit pas, et donc je trouve qu'il faut... C'est quand même incroyable, c'est pas des minorités, hein, c'est des majorités invisibles, mais extrêmement visibles quand il s'agit de les discriminer. Okay, this is why I keep you all the way to the end, because I take a lot all of right, time. so this is what we're gonna do. We have the first and the second part done, which is understanding the capacity within the African diaspora community, talking about the challenges they face. And now we are gonna drink water and breathe, and then go into the final part of the discussion, which is focusing on solution. Let's talk about solution. I think you did a great segue getting there. Now we understand our problem more than anybody. We understand our solution more than anybody. Now we got about less than 30 minutes to go. So I want to make sure I give the chance to everybody. But let's talk about the solution. Let's talk about how do we, first of all, before we even do that, I want to announce, I just heard that we have
36,000 people following us on live right now on Facebook. So if you're listening and you've been passionate about what you hear in this discussion, this amazing discussion, I promise you, this was going to be fun. So hold me accountable to that. But thank you for being here. Thank you for following us. You know what? I will start with you, okay? I think this is... I try to be short. Yeah. To let the others. All right. So this... let's talk about solution. The African diaspora, because I just want to reiterate like something that you say. It wasn't too long ago, I think Greta, there was a picture that was taken when they had like the climate things was going on in Paris, and then they took a picture. There was like one girl from Africa was a part of the picture, and then one newspaper kind of cut her out. Yeah, and so it was like really bluntly, those are the things. And then also, it wasn't too long ago, I think less than a month ago, one of the big CEO from one of the major bank in the US also said the same thing, that, yeah, we want diaspora, we want people, black people in our, but there's not black talent. So that's, again, reiterating like the things that you said. Now, what is the solution? From us, from the diaspora perspective, what can we do? Because the talent does exist. If you look at this table here, all talented, educated, professional for African, okay, I promise Abubakar that I wouldn't use the term professional, but like educated African talent. We know our problem, we know our solution. What are the things that we need to do? Je pense que l'exemple d'Aurélie est un très bon exemple. Elle a fait une plateforme des entrepreneurs, donc c'est-à-dire de visibiliser des personnes qui ont des talents. Et quand on disait tout à l'heure, la diaspora, il ne doit pas y avoir des professionnels de la diaspora. Pour moi, la diaspora, c'est une force. Elle doit se constituer comme une force et doit mettre sur la scène tout ce qu'elle a de talent et de pouvoir le montrer dans tous les domaines possibles. Et donc ça, je pense que c'est vraiment la force d'une diaspora qui s'organise. Être tout seul dans son coin pour faire la bataille, c'est compliqué. On se fatigue. Par contre, quand vous avez une plateforme qui se constitue, que ce soit d'entrepreneurs femmes, que ce soit de scientifiques, que ce soit, ça vous donne la force. Et c'est un phénomène d'entraînement qui se crée. Mais ça ne peut pas, la responsabilité ne peut pas poser que sur les personnes qui sont discriminées. La responsabilité doit aussi poser sur ceux qui font les discriminations. Et donc, par exemple, moi, j'ai toujours été demandeuse d'avoir des blind tests dans les entreprises qui discriminent, c'est-à-dire de pouvoir envoyer des CV anonymisés, de pouvoir faire en sorte que les entreprises ne puissent plus faire des choix liés aux origines, mais des choix qui sont liés aux compétences. Donc, pouvoir obliger les entreprises à aller dans ce sens. Donc, je pense que c'est vraiment un gros travail et aussi des mécanismes de sanctions qui doivent être pris clairement pour toute personne qui a des attitudes discriminantes. Et enfin, au niveau européen, moi je pense qu'on doit beaucoup plus travailler sur la question du pacte migratoire parce que la migration telle qu'elle est mise aujourd'hui sur la table est perçue comme étant un problème. Et donc ça renforce les comportements racistes. Et donc il faut qu'on ait un changement de narratif sur la question migratoire. On vit tous sur la même planète. On est tous interdépendants, il n'y a pas des bons et des mauvais, et donc il faut retravailler sur cette question de la migration. Et donc en tant qu'Européens, on doit vraiment arrêter d'avoir une Europe forteresse, et le pacte migratoire tel qu'il est mis sur la table renforce cette Europe forteresse, mais on doit plutôt avoir une Europe qui est une Europe inclusive, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Abubakar, are you there? I just want to come back to you because she mentioned the term of like just changing the narrative. And so that is I feel like one of the bigger challenges because the term migration has like now represent this really negative connotation and this a negative narrative which make the work of people like yourself really difficult. And now we don't even see those migrants as a human anymore, right? And so can you give us like what do you think are some of the solutions that need to be put on the table to like move forward?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais il faut toujours imaginer une dimension propositive. Mais excusez-moi un instant, je voulais retourner sur la question de la racisation. Il y a Tidiane Thiam, qui a été directeur de Suscrédit. Dans plusieurs articles qui sont apparus ces jours-ci, on parle de circonstances où, au-delà de sa condition matérielle, économique, mais il sentait cette dimension d'être noir. La question de la racisation existe, mais la dimension du capitalisme n'explique pas tout, c'est-à-dire la dimension matérialiste n'explique pas tout. Ce sont les deux faces d'une même médaille, mais qui, en fonction des différentes circonstances, se manifestent différemment. Et qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui? Je dirais qu'il faut avoir une vision. Quelle est la vision aujourd'hui vis-à-vis des défis que nous avons en face de nous? Il n'y a pas de réponse qui doit être catégorisée pour une partie de la population qui, à son tour, est catégorisée. La question de la crise climatique, c'est un défi qui nous interpelle tous. La question de la justice sociale est un défi qui nous interpelle tous. On a la question des inégalités de genre, les inégalités sociales. On a la question de la pandémie. Donc, c'est pour dire que nous avons le même destin. Il faut penser en cette perspective et non plus dans l'optique de créer, comme il se disait, des mythes, de créer des super-hommes qui ne sont pas, auxquels il n'est pas permis de commettre des erreurs. Il faut décoloniser nos mentalités. Il y a un fardeau de personnes colonisées que nous portons avec nous du point de vue psychologique. Il faut s'en libérer. Et de l'autre côté, il y a cette mentalité du colonisateur qui voit à chaque phase de sa vie, de la narration, une personne auquel on doit toujours tendre la main. Il faut s'en débarrasser, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté. Donc, il faut penser dans une optique, nous sommes en Europe, nous sommes sur une planète où il y a l'interconnexion. On parlait d'intersectionnalité. Donc, essayons de raisonner dans l'optique d'une justice globale et non d'une justice des personnes sélectionnées où on n'a pas tous les mêmes opportunités, les mêmes possibilités. Thank you. Decolonizing the mind and doing something about white superiority. Yeah, there's always, you always have like some good thinking. Alan, I will go with you. And yeah, from your perspective as someone who's like really involved and been advocating for really the benefit of diaspora entrepreneurship, what does that look like to you? Like if you have the magic, give us some solution. Give us like a talk about the solution. I know you've been thinking about it a lot. Like what can the diaspora, specifically the diaspora itself, do? And then from the European and the policy-making perspective, just quick. Yeah, thank you for the questions. So for me, I just first look at the problem that Africa is facing. One of them is youth unemployment, is lack of jobs. And then we all know, if we look at Europe, to create jobs is to create companies. There is no other way. So when we talk about the development of Africa, we only look at aid. So we are not, Europe, the EU, is not helping Africa to build companies. So what they are doing, they are providing trainings, they are doing a lot of stuff, but not really building companies. The first thing I think for me when we look at the African needs is really to create jobs. We can only create jobs by creating companies. So then what can the diaspora do in that stance? So I see for me two ways. So that's what we did at Wagenzi. So we want to help
since we don't see anybody investing in the local economy, in our economy, so we want to set up this platform where we can invest in our local companies. So we create jobs there, but we can also create our wealth here. So that's one thing. But then on the other side is also to bring our knowledge. Our expertise, to go back, support those small companies, help them to grow. So this is what we can do concretely. But then we need inclusive policies. Inclusive policies, we know where the funding is, but to get that funding is always complicated. So for me, one of the solutions is to really make it easier for, let's say, minority entrepreneurs, or migrant entrepreneurs with maybe concrete solutions to bring to the ground, to get really easy access to finance, to go and conduct some kind of pilot project, and then after assess whether they're having really an impact. So when we are here, I've never seen any easy opportunity for a minority. We always have to do twice, the job of another person to get the same resources. For me, it's really to create these inclusive policies, helping those, let's say, migrants in Europe to get easy access to finance, easy access to network, to have the opportunity to show what they are doing, and then also trying to find concrete solutions for our own problems. So for me, that's what I would have to say on that. So we have created that platform, but we've been struggling to get the funding because when we pitch it, they don't see that, as everybody said, this is not the right solution. Maybe you are too young. Maybe you don't know what you're doing. So that's what we've seen so far. So people like yourself who has this really platform that is designed specifically to address some of the challenges that exist within your community, when it's supported, can go a long way, can be a meaningful part of the solution. Yeah. And so the idea is how can policymakers have a visibility to people like yourself and many other people out there, and then move forward. One more question. I'll go to you, and then I hear that we have a couple of people that want to actually from the audience. We can have over 36,000 people. Actually, not on Facebook, but on YouTube, because we're live on YouTube right now. So thank the YouTube community. And so I will ask you the same thing, a solution. What would be the magic thing right now? Let's say if you could have anything you want to make the platform that you're working on, really get the maximum out of it. What would that be? What are the solutions that you're looking for? Avant de répondre à ça, je voudrais juste... en fait, j'avais des chiffres qui m'étaient venus en tête et je me suis dit que ce serait dommage de partir sans les partager. Et à un moment, en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est quand Maria-Arena parlait de l'extrême droite et des discours qu'on peut entendre parfois. Et ce qu'on entend souvent, c'est ils viennent pour nous voler notre emploi, ils viennent pour nous prendre notre argent, etc. Et en fait, ce qui m'a tapé, c'était une étude de la Fondation Roi-Baudouin qui disait qu'en fait, en Belgique, le groupe le plus diplômé de l'enseignement supérieur, c'est le groupe des Congolais, Rwandais et Burundais. Donc, malgré ça, en fait, c'est aussi le groupe qui souffre le plus du chômage. Je rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Avec un taux de chômage qui est 4 fois supérieur, en fait, à la moyenne belge. Donc, en fait... on prend le travail de qui? C'est vraiment la question que je me pose. Et en même temps, j'ai eu une autre info qui m'est venue en tête. C'était lors d'un rassemblement qui est organisé par la Voix des sans-papiers, qui disait qu'en fait, la régularisation massive, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses, pas seulement parce que ces gens-là vont payer des taxes, etc., mais parce qu'on va aussi économiser de l'argent sur des frais d'institutions policières, Frontex, et toutes ces institutions-là qui, en fait, coûtent vraiment beaucoup d'argent aux contribuables. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si vraiment vous avez peur pour vos porte-monnaies, en fait, rentrez les gens. Il y a un moment où... régulariser. Et le Portugal l'a fait au moment au démarrage de la crise du Covid, de manière massive. Donc, il y a vraiment des actions qui sont, je pense, envisageables. Je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, je suis pas dans la politique, du coup. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont envisageables à ce niveau-là. Et je vais ajouter une dernière information, c'est que, donc, je vous l'ai dit, je travaille dans une école de commerce, l'ICHEC, pour ne pas la citer, qui a vraiment une grosse expertise par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat. Et j'ai des collègues qui travaillent sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et lors d'un midi de la recherche, une info qui est sortie, c'était que l'Afrique de l'Ouest est la zone au monde qui compte le plus d'entrepreneurs, en fait. C'est là que c'est une zone qui est hyper active.
Si on sait qu'en plus l'Afrique est le continent le plus jeune, enfin les perspectives de développement sont juste incroyables quoi. Les connaissances qui sont développées là-bas sont vraiment un ajout qui peuvent être hyper bénéfiques autant pour ici que pour là-bas. Donc je pense qu'il y a vraiment pas d'autre solution en fait logique que de s'ouvrir dans les deux sens. Par rapport à votre question et mon réseau. Pour moi, ce qui me ferait ce qui ferait vraiment porter le réseau à un stade beaucoup plus qui me rendrait vraiment heureuse en fait, je me dirais ok là j'ai fait ce qu'il faut, c'est faire des liens bien évidemment avec le continent, comme je l'ai dit, il y a tellement d'opportunités dans les deux sens. J'aime pas cette idée de dire on a besoin de, en fait le besoin il est partout. Donc si on pense qu'à son besoin, je pense qu'à un moment on loupe en fait là où va se faire vraiment le vrai changement. Donc c'est vraiment de faire des liens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans un salon de coiffure qui s'appelle Zara Gabriel. Pour moi c'est important de donner les noms et qui est tenu par Sandrine Sita, qui m'a dit qu'assez souvent elle allait dans des forums d'entrepreneurs à Kinshasa. Et que ce qu'elle déplorait le plus, en fait, c'était un côté un peu de méfiance, en fait, de la part des entrepreneurs qui sont sur place, parce que eux pensent qu'on arrive avec avec nos gros sabots en disant, écoutez, on va vous montrer la vie, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée, on va vous montrer ce que c'est. Et en même temps, il y a aussi cette espèce de stéréotype dans lequel ils pensent qu'en fait, on est ultra privilégié par rapport à eux, qu'on a des aides pharaoniques, etc. Et je pense que tout ça, en fait, pour rejoindre ce que disait Aboubacar, peut se résoudre par un vrai travail de décolonisation des esprits. Moi, en fait, c'est vraiment quelque chose dans laquelle je suis très active et qui m'importe beaucoup. Voilà, je dirais vraiment travailler déjà sur la perception qu'on a de soi, sur la perception qu'on a. Après, j'ai pas envie de parler de l'Afrique en général parce que c'est des réalités qui ne sont pas les mêmes partout, quoi. Je vous ai dit, moi, je suis d'origine congolaise, RDC. Il n'y a pas de double nationalité, par exemple. Donc, faire des allers-retours entre ici et le Congo, comme d'autres pourraient le faire entre ici et le Sénégal, voilà, les opportunités ne sont pas les mêmes. Donc, parler pour un continent entier, je trouve ça un peu délicat. Mais en tout cas, par rapport à la diaspora, parce que mon réseau s'appelle Belgian Entrepreneurial, et pour moi, c'est important de s'ancrer aussi dans le paysage belge, c'est de travailler sur les mentalités, autant dans notre position j'avais été une fois à une conférence où la femme disait qu'on était en fait à la marge du centre. Et puis il y a ceux qui sont à la marge de la marge. Et voilà, en fait, c'est aussi important de réfléchir à cette position-ci qui est privilégiée, sans pour autant être dans une posture supérieure. Et je pense que c'est là qu'il y aura vraiment un sentiment de confiance qui va se créer pour mieux construire, en fait. Fantastic. Again, that same concept of decolonizing the mind. We all have work to do, right? Whether it's the host country or the European country, or also us as the people of the African descent and professional or talented people of the African descent. We have these resources that we can tap into. I think we have less than 10 minutes. Can we pick maybe one person online just to join in to see if they can share a question? All right, so is that Lore Daltilia? Oui. Vous m'entendez? Yeah, allez-y. Oui. Ok. Alors moi j'avais plutôt une question à poser en fait donc aux intervenants qui sont là. Je voulais savoir un peu si d'après vous la diaspora, elle peut aussi être un facteur déterminant de changement de paradigme, mais en termes de gouvernance, notamment en Afrique, parce que c'est un volet plus politique qu'on a beaucoup moins abordé depuis le début donc de cette conférence. Who wanna jump on that? Maybe Abubakar can take it. Allô? Vous m'entendez? Oui, Abubakar, allez-y. J'ai pas saisi la demande, j'ai pas saisi la question, j'ai pas saisi. Aboubacar, la question, c'est est-ce que la diaspora peut être un facteur de gouvernance pour le pays d'origine? Donc, est-ce que vous pouvez stimuler la gouvernance dans le pays d'origine? Ok, vous m'entendez? Oui, vas-y.
Alors, je dirais que il y a le dépaysé. Il y a le dépaysé. Quelqu'un qui vit à Rome ou à Bruxelles ou à Madrid ou à Berlin ou Paris et vit les mêmes préoccupations, les mêmes désirs que les autres personnes qui vivent sur place, porte avec soi la dimension de on parlait de double absence. Il y a une dimension de nostalgie. Donc, à chaque fois qu'on pense à ces lieux où l'on a vécu son enfance, il y a un désir d'y retourner et voir une condition d'amélioration. Et ce désir, quand ça ne se réalise pas, on est censé aussi se concentrer sur le lieu où l'on vit chaque jour. Mais le désir reste toujours, c'est-à-dire la possibilité de voir ici et là-bas s'améliorer. Voir la possibilité de voir ici et là-bas s'améliorer. Okay. Mais la participation, le fait d'amener des bonnes idées et surtout se responsabiliser et responsabiliser aussi la politique, c'est important. On peut avoir un désir, mais il faut donner une dimension matérielle à ce désir. Okay. Raison pour laquelle je pense que ce n'est pas une question seulement de qui vit la dimension de la diaspora, mais c'est une question qui regarde l'être humain et ses rêves dont il veut voir réalisés. OK. Merci beaucoup, Boubacar. We have maybe 5 more minutes left. So what are we going to do here for the closing part? I will have each and everyone, I'll go around and just give 2 words. How do you feel about the discussion today? And, speaking from the African diaspora perspective and diversity and inclusion, right? I think it's been, I will go online and actually start with Gertrude. If you can use 2 words to describe what, the session was for you today. If I can use 2 sentences. 2 sentences. No, I have for me actually 2 key takeaways. Okay. The first one is indeed about the need to promote, a more positive narrative about migration. When we open the newspaper, we often read negative stories. So what can we do to, highlight, the benefits that migration and diversity brings to us? I think that's the first key takeaway. The second one for me relates to the migration policy and the fact that most of the policy has been focusing on, again, negative aspects, how to tackle irregular migration, and not enough has been, done to actually promote more legal migration and genuine partnerships in that regard. So that, I believe, is the second one. And if I can say a third one, it's about how we can address some of the structural inequalities. Indeed, it was highlighted by one of the speakers. Many people of, migrant origin, still face issues when accessing the labor market. They're underemployed compared to their qualifications. So what can we do also to tackle some of these, structural inequalities that exist? So I think these are the 3 key takeaways from the event today from my side. Thanks. Thank you so much. I appreciate that. That was great. So I will go Alan. Yeah, so for me, my takeaway is that, it's only one, is that, there is this new AU kind of, program, policies, to enhance the economic development of the continent, but also to share knowledge. But also I'd like to hear that there is this new diaspora kind of engagement program that is being implemented. For me, what I would like to see more is really concrete actions, and then not really at mostly international level, but also really at the grassroots on us really who are doing the work, let's call it like that. Because for me, what I've seen so far, it's always end up at the highest level with the international organizations, but not really on us doing other stuff. So for me, I'm happy to hear that there's those kind of policies, programs that might come out, but then how can we benefit from them? So that's for me what I'm looking forward to.
All right, thank you. And I see you two like breaking the rule. So actually, we'll take one more because we had, like I said, we had 36,000. So I've been hearing that. So one more, we're gonna take one more question. The person is Raoto. We do that, and then I think the rest of you will be only the 2 words. Yeah. Raoto, go ahead. Are you there? Can you hear us? Raoto? Can we try someone else? If Raoto, are you there? Okay, so right now I think we're just gonna wrap up. We don't have any more time. 2 words from you, 2 words from you, and 1 word from Abubakar, and then we're done. Je vais respecter la règle. Moi, je dirais l'optimisme parce que quand je vois les personnes ici autour de la table, je pense que c'est un discours qu'on n'aurait pas pu avoir il y a 10 ans, mais aussi l'engagement et le combat, parce que l'optimisme sans le combat, eh ben, c'est perdu. Merci. Alors moi, s'il y a 2 mots qui m'ont frappé aujourd'hui, c'est le premier, c'est l'humilité. Je pense que de notre part, en tout cas de la diaspora, il est vraiment temps d'être dans une posture un peu plus humble et de voir le continent avec égalité. Et donc le second mot, c'est, du coup, il est en anglais, mais c'est uplift par rapport justement au continent. Je pense qu'il y a vraiment un travail de balance à faire. Et je voudrais juste revenir sur une petite citation, c'est qu'on dit toujours, enfin je crois que c'est un proverbe africain qui dit qu'un doigt tout seul ne sait pas ramasser du sable et qu'il faut une main entière. Mais en même temps, pour ce faire, enfin, les doigts doivent arriver en même temps. Enfin, il y a un truc d'égalité qui doit se faire pour tenir ce sable. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce par quoi je voudrais conclure, et d'aller voir Entrepreneurial sur Instagram, soutenir ces femmes, c'est important. Petit peu mon promo. Yeah, that's what the entrepreneur does. You always. So I think the time is up. Abubakar, if you want to just use 2 words, not use a sentence to explain it because we're running out of time, but like just 2 words, you can blurt it out and then we can go. 3 phrases. Non, pas 3 phrases, seulement 2 mots. 2 mots. Même pas une phrase. Vision, action, c'est tout. Super, Abubakar. All right. Thank you, everyone. I hope this was really informative. Thank you for joining us online today and then participating to this discussion. My name is Kimo Kamara, and this has been really fun, and thank you for being here. Thank you. Yeah. All right. That was great.